Hola to-dos, Cinco Años. Saben cuantos dias son cinco años? Son nada menos que 1825 dias de una larga y agónica espera. Fueron 1825 noches en las que abracé mi almohada en soledad, derramando lágrimas silenciosas que nadie más que las paredes de mi habitación presenciaron. Fue un tiempo interminable en el que tuve que soportar las palabras crueles y venenosas de mi suegra, cada una de ellas penetrando mi corazón como agujas envenenadas. Yo cantaba cada día, cada hora, esperando el regreso de mi esposo Javier después de que terminara sus estudios de posgrado en el extranjero. Imaginaba nuestro reencuentro una y mil veces, pintando miles de escenarios diferentes en mi mente. A veces me veía corriendo hacia él en el aeropuerto, sus brazos abriéndose para recibirme. Otras veces imaginaba una cena romántica donde me contaría todas sus aventuras y me pediría perdón por la distancia. Soñaba con sus palabras de amor, con sus promesas cumplidas, con el inicio de una nueva vida juntos. Sin embargo, nunca, ni en mis peores pesadillas, soñé que al final de 5 años de sacrificio y angelo, lo que recibiría no sería un cálido abrazo ni una palabra de amor, sino un paquete enviado desde una tierra lejana. Un paquete frío, impersonal, que ligo en martes por la mañana cuando el cartero tocó a la puerta. Dentro no había un regalo cement elegido ni una carta de amor escrita con emoción. Había un documento de divorcio firmado y una breve y fría nota, tangalada como una sentencia de muerte. Era una hoja de papel tamaño carta de un blanco inmaculado, pero cada letra escrita en ella era tan oscura y fangosa como mi futuro en aquel momento. Javier había escrito con su caligrafía elegante y segura: Valeria lo siento, en estos 5 años he cambiado mucho. El mundo exterior era inmenso y me he dado cuenta de que no pertenecimos el uno al otro. Fuiste una buena esposa, pero esa eres tú en el pasado. La persona que eres ahora no encaja con mi estatus ni con mi futuro. Firmimos los papeles y somos libres. Te enviaré una pequeña compensación económica. Me quedé clavada en medio del salón. El papel en mi mano temblaba como una hoja vinto año y cada palabra de la phrase, y no encaja si hundía en mi corazón como un puñal afilado y oxidado. Esas palabras dolían más que 1000 insultos directos. A sus ojos yo no era más que un objeto viejo y antiquado que debía ser descartado, desechado sin piedad para dar paso a su brillante porvenir. ¿Qué es eso? Te ha enviado Javier los papeles? Resonó detrás de mi la voz cortante de mi suegra, la señora Pilar Torres. Su tono no era de preocupación ni de compasión, sino de curiosidad mezclada con satisfacción apenas contenida. Se acercó con pasos rápidos, me arrancó los documentos de la mano de un manotazo brusco y, tras echarlos un vistazo rápido, soltó una carcajada de satisfacción que resonó por toda la casa. Jajaja magnifico magnifico. Por fin mi hijo ha entrado en razón, te lo doy desde el principio verdad. Como iba ser una paleta de pueblo como tu adecuada para un hijo como el mío que vale en imperio. Con haber vivido de Gora, en esta casa durante 5 años y has tenido más suerte de la que mereces. Firma de una vez y largate de aquí para que pueda entrar fresco. Lanza los papeles sobre la mesa de centro con un gesto despectivo y me fulmino con una mirada llena de desprecio absoluto. Ah, why no te olvides de dejar todas las joyas de oro que te compró Javier. Son propiedad de esta familia. No tienes ningún derecho a levártelas. Me quedé inmóvil, completamente atrapada entre el desprecio de mi suegra y la crueldad de mi marido lejano. Un nudo doloroso se formó en mi garganta y las lágrimas amenazaban con broder como un torrent, pero no lo haré. No le daría esa satisfacción. No ahora. Lentamente, con una dignidad que no sabía que pasía, me incliné y recogí los papeles del divorcio. Contemplé la firma familiar de Javier en la última página. La caligrafía que una vez amé con locura, que me pareció la más bella del mundo, ahora me parece extraña, fría y brutal. Recordé el día en que lo despedí en el aeropuerto 5 años atrás. Había sido un día frío de otoño con el cielo gris y amenazante. Me había abrazado confusa en la zona de embarque con los ojos llenos de lágrimas auténticas y me había dicho con voz quebrada: Valeria, mi amor, aguanta un poco en casa. Serán solo 5 años, te lo prometo. Cuando termine de estudiar, volveré y te daré el mejor futuro que puedas imaginar. Te traeré conmigo a donde esté. No volveremos a separarnos jamás. Por esa promesa, por esas palabras que creí sinceras, lo sacrifiqué absolutamente todo. Renuncié a la oportunidad de desarrollar mi propia cara profesional una que me apasionaba desde la universidad, la creación de perfumes y fragancias. Había estudiado farmacia, pero mi verdadera pasión siempre fue el arte de combinar aromas, de crear experiencias olfativas únicas. Vendí hasta la última pieza de él.
Ahirncha que mi matter, que en paz descanse, mi había dejado tras ahora toda su vida. Un collar de oro de diciach quilites que había pertenecido a mi abuela, unos pendientes con forma de flor que mi matter usaba en ocasiones especiales, una pulse refinement talada que su orgullo. To do lo vendi para que el pudiera costar sus gastos inicials en aquella tierra extraña y cara. Y me quedé en esta casa, soportando solo el trato despota y cruel de mi suegra. Durante 5 años viví prácticamente como una serviente no remunerada. Me levantaba al amanecer a las 6 de la mañana sin falta para preparar el desayuno exactamente como ella le gustaba. Limpiaba la casa de arriba abajo, fregaba los suelos de rodillas, sacudía cada mueble. Por la noche me dormía sola en una habitación fría, abrazando la almohada donde antes dormía Javier, imaginando que él estaba allí conmigo. Sus llamadas se hicieron cada vez más esporádicas con el paso del tiempo. Al principio llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces. Luego fue cada 2 días, después una vez a la semana y finalmente apenas una vez al mes. Sus mensajes se volvieron más cortos, más impersonales, casi telegráficos. Decía que estaba ocupado estudiando, que tenía un trabajo a tiempo parcial muy demandante, que las diferencias horarias hacían difícil la comunicación. Y yo le creí, lo comprendí todo. Me consolé pensando que si estaba esforzando muchísimo por nuestro futuro en común, por el futuro de nuestra familia. Pero todo era una mentira elaborada y cruel. Mientras yo languidía en aquella casa, marchando día a día, él había descubierto un nuevo mundo brillante, un mundo en el que una esposa sencilla y sin sofisticación como yo no tenía cabida alguna. Había olvidado nuestros votos matrimoniales, mis inmensos sacrificios, las noches que pasé llorando por él. Mi desecho sin piedad, sin una conversación, sin siquiera la decencia de decírmelo cara a cara, como si fuera ropa vieja y pasada de moda que se tira a la basura sin pensarlo 2 veces. La señora Torres, al verme quieta y pensativa, volvió a mofarse con voz estridente, que haces a hyperda como una estatua, sino que eres problemas firma de una vez y deja de hacer la interesante. Y que quid muy claro, aunque no firmes, Javier encontrará la manera de divorciarse de ti. La ley está de su lado. No nos hagas perder el tiempo a todos. Levanté la cabeza muy lentamente y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en 5 largos años no la miré con la sumisión resignada de una neura obediente, sino con la frialdad absoluta de una extraña, de alguien que ya no tiene nada que perder. Las lágrimas que habían amenazado con brotar se habían secado, por completo y en su lugar había nacido una calma adoradora, una frialdad que yo misma no reconoce en mí. Tomé el bolígrafo que había sobre la mesa, mis dedos ya no temblaban en absoluto, había tomado una decisión. Mi derrumbaría ante esta crueldad, o sería el comienzo de un renacimiento deslumbrante, pagaría marido traidor por el daño que había causado. Con el bolígrafo en la mano, enfrentándome la forma cruel del hombre al que una vez amé más que a mi propia vida, ese mismo bolígrafo trajo ante mis ojos todos los recuerdos de hace 5 años, tan vividos y dolorosos como si hubieran ocurrido apenas ayer. Hace 5 años también sostuve un bolígrafo, pero no fue para firmar un divorcio. Fue para firmar acuerdos de préstamo desesperados y rellenar innumerables solicitudes de empleo. Hace 5 años ese bolígrafo no representaba el final de nada, sino el comienzo de la esperanza, el comienzo de lo que ingenuamente creí que era nuestro sueño compartido, nuestra vida juntos. Por aquel entonces, Javier y yo solo llevábamos un año casados. Todavía éramos prácticamente recién casados. A pesar de los conflictos ocasionales con mi suegra, que nunca me aceptó del todo, la vida en Persia de color de rosa gracias al amor aparentemente sincero de Javier. Él era un ingeniero brillante y talentoso, lleno de ambición y sueños grandiosos. Siempre me decía con los ojos brillantes que no quería ser un ingeniero del montón uno más entre miles. Quería aprender los conocimientos más avanzados del mundo, estar a la vanguardia de su campo, y convertirse en el mejor arquitecto de su generación. Y finalmente, la oportunidad que tanto esperaba llegó como un regalo del destino. Javier recibió una carta de aceptación para un programa de máster en una prestigiosa Universidad de Estados Unidos. Era una beca parcial que cubría la totalidad de la matrícula, algo verdaderamente extraordinario. El día que recibimos la noticia, toda la familia estalló de alegría contenida. La señora Torres presumió inmediatamente por todo el vecindario de su hijo que valía un imperio, organizando incluso un pequeño té para contarles a todas sus amigas sobre el logro de Javier. Javier me abrazó confusa aquella noche levantando del suelo, sus ojos brillaban de alegría.
Pura y esperanza, yo también estaba eufórica, genuinamente feliz. Estaba profundamente orgullosa de el y crea firmemente que este sería el punto de inflexión que cambiaría nuestras vidas para siempre, que nos llevaría a un futuro próspero. Pero la alegría y el entusiasmo duran muy poco. Al investigar más a fondo los detalles prácticos, descubrimos la cruda realidad. Aunque la matrícula estaba completamente cubierta por la beca, los gastos de manutención mensual, el alquiler de un apartamento decente, el seguro médico obligatorio y los billets de avión para vivir 2 años en un país tan caro como Estados Unidos ascendían a casi 70,000 euros. Era una suma astronómica para nosotros. Aunque la familia de Javier vivía cómodamente según los estándares locales, era completamente imposible reunir tanto dinero de la noche a la mañana. No tenían ese tipo de ahorros liquidos. La señora Torres comenzó a quejarse amargamente, diciendo una y otra vez que su hijo era muy listo y brillante, pero que tenía muy mala suerte con las circunstancias. Luego empezó a culpar directamente a mi familia con comentarios cada vez más hirientes. Decía que una nura debería ayudar sustancialmente a su marido, que si yo hubiera sido hija de una familia rica, nada de esto estaría pasando, que era una vergüenza que no pudiera aportar nada significativo. Mis padres eran funcionarios públicos jubilados y su modesta pensión mensual no alcanzaba ni remotamente para reunir semejante cantidad. Vivían con lo justo y no tenían ahorros significativos. Ver a Javier cada día más abatido, más hundido, me rompía el corazón en pedazos. La persona alegre y enérgica que se había vuelto taciturna, calada y distante. Su sueño estaba al alcance de la mano y yo no podía permitir que se frustrara por culpa del dinero. No podía ser la razón por la que sus sueños murieran. Tomé una decisión firme sin consultarlo con nadie, ni siquiera con Javier. Aquella noche, cuando todos dormían, abrí un viejo bol de madera que guardaba en el fondo del armario. Dentro estaba toda la herencia que mi madre me había dejado antes de morir de cáncer 3 años atrás. Un collar de oro que había pertenecido a 3 generaciones de mujeres en mi familia. Unos pendientes con forma de flor de cerezo que mi madre adoraba. Una pulsera finamente talada con motivos florales y algunas monedas de oro antiguas que tenían valor numismático. No era solo un patrimonio material. Era el amor tangible de mi madre, el último recuerdo físico que tenía de ella, el vínculo con mi historia familiar. Lloré en silencio aquella noche. Lloré por la nostalgia abrumadora de mi madre, por su ausencia que todavía dolía y por la difícil decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que una vez que vendiera estas cosas, nunca las recuperaría. A la mañana siguiente, muy temprano y en completo silencio, levanté de una giria del centro de la ciudad y lo vendí. El giro me ofreció un precio justo, viendo quizás la desesperación en mis ojos. Incluso con ese dinero y los pocos ahorros que teníamos Javier y yo como percha, todavía faltaba una cantidad considerable para completar los 70,000 euros. No me rendí, no podía renderme ahora. Empecé a trabajar hasta el agotamiento absoluto, hasta el límite de mis fuerzas. De día trabajaba en mi empleo regular en un pequeño laboratorio farmacéutico, un trabajo modesto pero estable. Por la noche, en lugar de descansar como necesitaba desesperadamente, aceptaba trabajos extra utilizando mis conocimientos de herbolaria y farmacia. Preparaba infusions relajantes personalizadas, mermeladas caseras con hierbas medicinales, ungüentos naturales y otros remedios tradicionales que vendía por internet a través de un pequeño sitio web que creé. Mis manos, acostumbradas a la precisión delicada del instrumento de laboratorio, se llenaron de ampulas dolorosas y grietas sangrantes por cortar hierbas, remover ingredients calientes y envasar productos durante horas. Algunos días apenas dormía 3 o 4 horas. Tenía odres profundas y violaceas, mi cuerpo estaba consumido, había perdido peso notablemente, pero cada vez que pensaba en la sonrisa de Javier cuando la daidra que había conseguido el dinero, cada vez que imaginaba nuestro futuro juntos, encontraba fuerzas renovadas para continuar. Mi suegra, al verme trabajar como una posa, lejos de compadecerse o admirar mi esfuerzo, se burlaba de mí cruelmente. Decía que estaba obsesionada con el dinero de manera poco saludable y que manchaba el buen nombre de la familia Torres con esos trabajos tan vulgares. Comentaba que con esos trabajos tan poco refinados, la gente del vecindario se reiría de su hijo y de su familia. No repliqué ni una sola palabra sus crueles comentarios. Simplemente seguí trabajando en silencio, ahorrando cada centimo que ganaba, viviendo con lo mínimo indispensable.
Finalmente, después de casi 3 meses de trabajo extenuante, logré reunir todo el dinero necesario. Cuando le entregué a Javier el saber con el dinero cuidadosamente empaquetado y contado, se quedó completamente paralizado. Al darse cuenta del enorme sacrificio que había hecho por él, de todo lo que había vendido y trabajado, mi abrazo confuso y loro como un niño pequeño. Valeria, perdone, soy un inútil por hacer pasar por esto, te amo tanto, te lo prometo solemnemente, te lo juro por todo lo sagrado, estudiaré y trabajaré sin descanso para establecerme rápido ali y venir a buscarte. Esperem solo un año o dos como máximo. No estaremos separados mucho tiempo, te lo juro. Cuando llegue ese día te lo compensaré todo absolutamente, haré cualquier cosa que desees. Creo en esa promesa con todo mi corazón y toda mi alma. Creo en ella con cada fibra de mi ser. Le di palmaditas en la espalda para consolarlo, sintiendo que cada uno de mis sacrificios había valido completamente la pena. Sentía que estábamos construyendo nuestro futuro juntos. El día que lo despedí en el aeropuerto fue un día frío de otoño que nunca olvidaré. El aire en la terminal estaba cargado de una mezcla extraña de esperanza y despedidas dolorosas. Mi suegra también vino, pero se mantuvo a distancia considerable con una expresión indiferente, casi de aburrimiento. Frente al control de seguridad, en esos últimos momentos, estábamos solo nosotros dos en nuestro pequeño mundo. Me apretó la mano con tanta fuerza que casi me hizo daño. Sus ojos estaban completamente enrojecidos. Cuidate mucho en casa, cuida de mamalo mejor que puedas y no trabajes demasiado por favor. Te enviaré dinero en cuanto consiga establecerme y encontrar un trabajo a tiempo parcial. De cuido, prometem que te cuidarás. Traté de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse y sonreí lo mejor que pude. Tú también cuidate mucho y estudia todo lo que puedas. No te preocupes por mí en absoluto, te esperaré en casa, estaré aquí cuando vuelvas. Mi abrazo con una fuerza que me dejó sin aliento, como si quisiera grabar mi imagen en su pecho para siempre, como si quisiera levarse mi esencia con él. Te quiero más que nada en el mundo, susurro en mi oído con voz quebrada. Luego, sin mirar atrás ni una sola vez, camino rápidamente a través del control de seguridad. Me quedé ali completamente sola, observando su espalda hasta que desapareció tras las puertas de cristal automáticas, hasta que no pude verlo más en absoluto. En ese momento preciso, mi corazón era una mezcla compleja del dolor agudo de la despedida y la dulzura reconfortante de la esperanza. Aposté todo mi futuro, toda mi vida, todo lo que era su espalda que se alejaba, con la firme creencia de que cumpliría su promesa. Pero no fueron 1 o 2 años como prometio, fueron 5 años interminables. 5 años en los que me quedé en esa casa opresiva, soportándolo todo completamente sola, para recibir a cambio únicamente un frío papel de divorcio. La promesa solemne de quel día en el aeropuerto ahora resonaba en mis oídos como una burla cruel del destino. No solo había sacrificado mis bienes materiales y la herencia de mi madre. Había entregado mi juventud completa, mis mejores años, y mi fe inquebrantable a un traidor que no lo merecía. El bolígrafo en mi mano ya no temblaba en absoluto. Se sentía firme, sólido y frío. La tinta negra y gélida descendió confusa sobre el lugar designado para mi firma, sin vacilación alguna, sin arrepentimiento. Escribí mi nombre completo ali, con trazos firmes y decididos, para poner fin a un pasado equivocado, para cerrar un capítulo doloroso, para liberarme a mí misma de las cadenas de una promesa rota. Empujé los papeles firmados hacia mi suegra, y estás satisfecha ahora. Mi voz, sorprendentemente serena y fría, pareció desconcertarla un poco. Cogió los papeles con avidez y comprobó mi firma varias veces, como si no pudiera creerlo, como si esperara que me derrumbara. Cuando se convenció de que realmente había firmado sin drama, una sonrisa amplia de satisfacción se dibujó en su rostro arrugado. Bien, si me gusta, que sepas cuál es tu lugar en el mundo. Considera que no he sido demasiado dur contigo estos años. Ahorca tus 4 trapos y largate de mi casa inmediatamente. Vamos, desaparece de mi vista. La señora Torres agitó la mano con desprecio, como si espantara algo sucio y desagradable. Mi haré, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Por supuesto que me haré, pero antes de hay un par de cosas que quiero recuperar y un par de cosas que quiero decir. Que más tienes que decir? Si es por dinero, no pienses ni por un segundo que te daré un centimo.
Ya has vivido bastante de gora estos 5 años, alimentando de nuestra generosidad. Inmediatamente corto mis palabras, temiendo claramente que pidiera una compensación económica o una parte de los bienes familiares. Sonre con amargura una sonrisa cargada de desdén y liberación, no se preocupa en absoluto, no quiero ni un euro de esta casa maldita, solo quiero recuperar lo que original. Inte era mío y lo que tiene valor sentimental para mí. Sin esperar su respuesta ni su permiso, me dirigí en silencio y con dignidad hacia la habitación donde guardaban los recuerdos familiares y las fotografías antiguas. Junto a la foto enmarcada de mi difunto sugro, había una pequeña caja de madera finamente talada con motivos florales. Era la caja que había contenido la herencia que vendí para financiar completamente los estudios de Javier. Después de vender las joyas preciosas, no tiré la caja vacía. La dejé aquí como una silenciosa disculpa y una despedida eterna a mi difunta madre. Con calma absoluta tomé la caja y soplé la fina capa de polvo que la cubría. Primero, dije con voz clara y firme, esto es un recuerdo de mi madre. En su día vendí todo lo que había dentro por el bien del señor Javier y su futuro brillante. Ahora que nuestro vínculo ha terminado definitivamente, me levo esto como si me levara conmigo el espíritu protector de mi madre. La señora torció el gesto con desprecio, y para que quieres una caja vacía, solo ocupa espacio y acumula polvo. Sin dignificarla con una respuesta, entré en el que fue nuestro dormitorio matrimonial durante un año. Me acerqué al tocador y cogí un pequeño marco de plata. En la foto, Javier y yo sonreímos radiantes el día de nuestra boda, luciendo jóvenes y linos de esperanza. Saqué la foto cuidadosamente, la arrugué confusa y la tiré directamente a la papelera. Luego saqué de mi cartera mi anillo de bodas, el que Javier me había dado aquel día junto con sus firmes promesas de amor eterno. Lo dejé justo al lado de los papeles del divorcio recién firmados. Y segundo, continué con voz firme, le devuelvo a su hijo este anillo y todos los recuerdos asociados. A partir de este momento preciso, todas las deudas y favors entre esta familia y yo quedan completamente saldados. No me deben nada y yo no les debo nada. Tras decir esto con absoluta claridad, me di la vuelta con dignidad, arrastrando una pequeña maleta que solo contenía algo de ropa vieja y la preciada caja de recuerdos de mi madre. La señora Torres estaba completamente atonida ante mis acciones tranquilas y decididas. Probablemente esperaba que gritara, que petilara, que suplicara entre lágrimas. No se imaginaba que pudiera marcharme con tanta calma, con tanta frialdad y determinación. Dígale una cosa Javier cuando hable con él, le espete friamente antes de salir por la puerta principal sin mirar atrás ni una sola vez, sin un ápice de nostalgia, que la Valeria que él conoció, la Valeria sumisa y sacrificada, ha muerto hoy definitivamente. Dejé atrás 5 años de infierno vivido, un marido traidor y cobarde, y una suegra malvada y cruel. Cerré la puerta con un golpe seco y definitivo. La luz del sol de mediodía me deslumbra cuando salí a la calle y tuve que entrecerrar los ojos. Por primera vez en 5 largos años sentí que respiraba el air puro de la libertad absoluta. Pero la libertad venía acompañada de una profunda desorientación y soledad. No sabía realmente dónde ir. Mis padres habían fallecido en un trágico accidente de tráfico 6 años atrás y la casa familiar había quedado completamente abandonada desde entonces, acumulando polvo y recuerdos. Era el único lugar en el que podía pensar ahora. Tomé un autobús interurbano y tras un largo viaje de casi 3 horas regresé al pueblo donde crecí, donde fui feliz de niña. De pie frente a la vieja casa familiar, sentí una opresión terrible en el pecho. La verja de hierro estaba completamente oxidada, la cerdra cubierta de grusas telarañas, las tejas del tejado verdosas por el musgo acumulado y las paredes encaladas estaban amarillentas y manchadas por el inclemente paso del tiempo. El pequeño jardín que mi madre siempre cuidaba con tanto esmero y amor ahora era un mar salvage de malas hierbas que legaban haste a la cintura. Este lugar, que una vez fue un hogar cálido y lino de risas felices, ahora no era más que una ruina silenciosa y melancólica. Con gran esfuerzo físico abrí la puerta atascada por años de abandono. Un olor intenso, a humedad y moho me golpeó de inmediato. Todos los muebles del interior estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo gris. Dejé la maleta en el suelo y me dejé caer sobre el suelo frío de baldosas.
Las cuatro pared silenciosas persian observarm con tristeza. La soledad abrumadora y el dolor acumulado que había reprimido desde la mañana finalmente estelaron como una presa que se rompe. Hundi la cabes entre las rodillas y empecé a salazar incontrolablemente. Loré por mi mater ausent, por mi padre que ya no estaba, por mis 5 años de juventud pisotados y desperdiciados, y por mi misma, abandonada y completamente sola en el mundo. Loré haste que no me quedaran más lágrimas que derramar, haste que mi cupo entero temblaba de agotamiento. Cuando el atar desertino el cielo de tonos violacios y arañas, me levanté muy lentamente. Contemplé la casa derruida de nuevo con ojos daif. Renz, aunque estaba en ruinas físicas, era el único lugar que albergaba mis buenos recuerdos de infancia, el único lugar al que realmente pertenecía en este mundo. No me derrumbaría, no podía derrumbarme. Les prompti mentalmente a mis padres que saldría adelante, que viviría bien, que honraría su memoria. Esta partida no es un final, mi digen voz alto mi misma. Es un nuevo comienzo. Yo, Valeria, aquí mismo, sobre las cenizas del pasado doloroso, empezaré mi vida completamente de nuevo desde cero. Os primeros días en la casa abandonada, mi única tarea fue limpiar medicamente cada rincón. La casa había estado abandonada demasiado tiempo y absolutamente todo estaba cubierto por el espeso polvo del tiempo y el olvido. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que mis padres murieron. Empecé por el salón principal. Cada mes que limpiaba, cada silique sacudía, cada objeto olvidado que tocaba evocaba un torrente poderoso de recuerdos de mi infancia feliz. Aquel era el salón de curo marandón mi padre lee el periódico cada mañana con sus gafas de lectura, tomando su café negro sin azúcar. Aquella era la mesa de comer don compartíamos las cenas familiares, rindo y contando las aventuras del día. En la repisa de la chimenea encontré el jugo de té de porcelana favorito de mi madre, con delicadas flores pintadas a mano. Cada pieza me trae recuerdos de las tardes de domingo cuando recibimos visitas. Trabajaba sola durante horas, llorando y sonriendo a la vez, alternando entre la tristeza por lo perdido y la alegría por los hermosos recuerdos que conservaba. Ordenar la casa era como ordenar mi propia mente fragmentada, un proceso necesario de enfrentarme al pasado doloroso, para poder finalmente avanzar hacia un futuro incierto pero prometedor. La tarea más difícil y desafiante fue limpiar el viejo, desván polvoriento donde mi padre guardaba todos los trastos acumulados durante décadas. Estaba húmedo, oscuro, lleno de telarañas grusas y tenía un olor penetrante a madera vieja y humedad. La escalera de madera crujía peligrosamente con cada paso que daba. Mientras ordenaba cuidadosamente una pila enorme de periódicos viejos amarillentos, clasificándolos para llevarlos al reciclaje, tropecé accidentalmente con una tabla del suelo que estaba suelta. Al perder el equilibrio, tiré sin querer un pequeño arcón de madera que estaba escondido en el rincón más alejado y oscuro del desván, casi invisible entre las sombras. El arcón no estaba cerrado con llave alquiler, la tapa se abrió violentamente, derramando todo su contenido misterioso por el suelo polvoriento. No eran ropas viejas ni objetos sin valor como esperaba. Eran dosnas y dosnas de cuadernos con tapas de curo descolorido por el tiempo. El papel de dentro estaba amarillento, quebradizo, pero sorprendentemente bien conservado. Por pura curiosidad cogí uno de los cuadernos con cuidado. La escritura en las páginas estaba un poco desviada pero perfectamente legible, y la reconoce al instante con una emoción creciente. Era la letra de mi abuelo materno, el abuelo al que solo conocía por las historias fascinantes que mi padre me contaba y por algunas fotografías antiguas en blanco y negro que conservábamos. En su época, mi abuelo había sido un famoso maestro perfumista en toda la región. Decían las leyendas familiares que tenía un olfato excepcionalmente agudo, casi sobrenatural, y unas manos mágicas capaces de crear fragancias que literalmente cautivaban a la gente, que hacían llorar de emoción o sonreír de felicidad. Mi padre solía cantar con orgullo que algunas de las creaciones más exquisitas de mi abuelo, elaboradas a base de inciensos raros, hierbas aromáticas y perfumes delicados, habían sido incluso obsequiadas a la aristocracia local e incluso a miembros de familias nobles. Pero con el inevitable cambio de los tiempos y la llegada de la industrialización, la artesanía tradicional fue decayendo lentamente hasta casi desaparecer. Mi abuelo falleció relativamente joven, a los 55 años, sin haber encontrado un heredero que continuara su arte. Mi padre no tenía el mismo talento natural ni la paciencia necesaria para el trabajo minucioso de la perfumería, así que eligió ser carpintero,
un oficio más práctico y rentable en aquellos tiempos. Pasé las páginas amarillentas de los cuadernos una a una con reverencia, como si fueran textos sagrados. Estaban llenos de anotaciones meticulosamente detalladas, fórmulas químicas complejas, proportions exactas al mililitro, y dibujos botánicos precisos de todo tipo de hierbas y plantas aromáticas. Mi abuelo había registrado con un detalle asombroso absolutamente todo su conocimiento. Desde cómo seleccionar la mejor madera de agar por su aroma y textura, hasta cómo elaborar incienso paso a paso, o cómo destilar aceites esenciales puros de flores delicadas como el jazmín nocturno, el nenúfar blanco o la magnolia. Había secretos profesionales para crear copas complejas y sofisticadas de y aromas que se revelaban poco a poco. A veces fragancias claras y nobles que evocaban pureza, otras veces aromas intensos y seductores que despertaban patience. Cada fórmula venía acompañada de notas sobre el estado de ánimo que debía evocar, las estaciones ideales para usarla, y anécdotas de los clientes que las habían encargado. Mientras leía sus escritos cuidadosos, llenos de pasión y dedicación, sentí que me transportaba a otro mundo completamente diferente, un mundo de fragancias sutiles, de sensibilidad artística extrema, de belleza olfativa y de una pasión arrolladora por el arte de crear perfumes. Me senté en el suelo de quel desván polvoriento, completamente en el paso del tiempo, devorando cada cuaderno con una avidez creciente. Le durante horas sin parar, fascinada por cada palabra, cada dibujo, cada fórmula secreta. Y mientras leía las descripciones poéticas de los aromas, ocurrió algo verdaderamente milagroso que cambiaría mi vida para siempre. Fue como si mi sentido del olfato, dormido durante años, despertara súbitamente un largo letargo. Mi talento latent y genético para las fragancias, heredado directamente de mi abuelo pero enterrado bajo el peso, aplastante de las dificultades económicas, y la opresión psicológica de mi vida de casada, resurge ahora con una fuerza renovada y poderosa. Recordé vividamente que de niña me encantaba jugar en el jardín de hierbas aromáticas de mi abuela. Pasaba horas allí tocando las plantas, oliendo cada hoja. Podía distinguir con los ojos completamente cerrados el olor delicado de la lavanda, del romero fresco de la menta, del tomillo, de las hojas de naranjo. Mi padre solía decir con orgullo que había salido a mi abuelo, que tenía una nariz muy fina y sensible and natural. Pero al crecer y entrar en la universidad estudié farmacia, una carrera científica que exige precisión matemática y lógica rigurosa, y aquel talento artístico innato se fue olvidando gradualmente, quedando dormido en algún rincón de mi ser. Ahora con los cuadernos preciosos de mi abuelo en mis manos temblorosas, me di cuenta con una claridad cristalina de que esa era mi verdadera esencia profunda, mi verdadera vocación, mi verdadera pasión enterrada. Dentro del arcón no solo había cuadernos. En el fondo, envuelto en un paño de seda antigua, había una pequeña caja rectangular de madera de sándalo finamente talada con motivos de flores y pajeros. Al abrirla con cuidado, una fragancia increíblemente suave, compleja y nítida inundó todo el desván polvoriento. Era el aroma de los recuerdos más profundos. Era el mismo aroma del abanico de nácar que siempre usaba mi abuela en verano, el que impregnaba delicadamente la ropa de mi madre cuando salía de la habitación especial donde guardaba sus tesoros más preciados. El aroma de un hogar en paz, de una familia unida, de tiempos más felices. Dentro de la caja de sándalo solo había dos tesoros. Un pequeño trozo irregular de madera de agar muy oscura, casi negra, oscurecida y enriquecida por décadas de envejecimiento natural, y un fresquito antiguo de cristal azul cobalto celado con cera, que contenía un líquido espeso de color ámbar dorado que brillaba con la luz. Subinstantivamente, sin ninguna duda, que era la última creación de mi abuelo, la obra maestra final de toda una vida dedicada al arte. La quintessencia de todo su conocimiento, su legado más preciado. Sostuve el frasco con reverencia, sintiendo el peso de generations en mis manos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de descubrimiento, de propósito renovado, de conexión con mis raíces. Desde ese día transformador, mi vida tuvo un propósito claro y definido. Dejé de sumergirme en el dolor paralizante del pasado y las heridas del abandono. Dediqué absolutamente todo mi tiempo, toda mi energía y toda mi concentración a estudiar obsesivamente los cuadernos de mi abuelo. La vieja y desolada casa de mis padres se convirtió en mi pequeño laboratorio personal, en mi santuario creativo.
Con el poco dinero que me quedaba en el banco, compré un equipo de destilación sencillo pero funcional de segunda mano, alambiques de cobre, frascos de vidrio, y las hierbas y plantas aromáticas discretas meticulosamente en los libros de mi abuelo. Empecé a experimentar con las fórmulas más simples, las que parecían más accesibles para una principiante. El trabajo no fue nada fácil. Fracasé innumerables veces al principio. A veces arruinaba una tanda entrada en aceite esencial precioso y costoso por un pequeño error en la temperatura o el tiempo. Otras veces el aroma resultante no se parecía en nada a la descripción poética de mi abuelo, saliendo demasiado fuerte o demasiado débil o simplemente equivocado. Pero no me desanimé ni por un segundo. Cada vez que falaba, en lugar de frustrarme, tomaba notas meticulosas en un cuaderno nuevo que comencé, buscaba científicamente la causa del error, y volvía a empezar desde cero con renov. Ada determinaciones. Era como si la figura invisible de mi abuelo, a quien nunca conocí en persona, fuera un maestro espiritual invisible que me infundía fusa sobrenatural y paciencia infinita. Sencha profundamente que a través de sus escritos cuidadosos dialogaba con él a través del tiempo, recibiendo su guía sabia y sus enseñanzas valiosas. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Mis manos se llenaron de pequeñas quemaduras de los alambiques calientes y cortes de los cuchillos al procesar hierbas. Mi ropa olía constantemente a una mezcla de aromas. Pero era feliz, genuinamente feliz por primera vez en años. Y después de casi 6 meses de dedicación absoluta, de prueba y error constante de no renderme nunca, finalmente lo conseguí. Logré recrear con éxito una de las fórmulas de perfume de hierbas más sencillas de mi abuelo, una mezcla de lavanda, romero y bergamota. El día glorioso en que la primera gota de perfume perfectamente equilibrado fue destilada con éxito, cayendo del alambique de cobre, liberando una fragancia cristalina de nenúfar y sándalo exactamente como describía el cuaderno, rompí a llorar incontrolablemente. Eran lágrimas de felicidad pura y orgullo profundo. No solo había recreado una fórmula antigua, había recuperado el alma perdida de mi familia, había honrado la memoria de mi abuelo. Y lo más importante de todo, me había recuperado a mí misma, había encontrado mi verdadero propósito en la vida. Sostuve el frasco pequeño con el perfume recién creado contra la luz del atardecer que entraba por la ventana del desván. El líquido dorado brillaba como oro líquido. Inhalé profundamente su aroma y sonreí. Gracias, abuelo, susurré al aire. Gracias por este regalo, por este legado, por mostrarme quien realmente soy. Supe en ese momento con absoluta certeza que esto era solo el principio de algo grande. El camino que tenía por delante sería largo, empinado y arduo, lleno de desafíos. Pero yo no tenía miedo a nada, yo no me sentía perdida ni sola. En mis manos tenía un legado invaluable de conocimiento ancestral, una pasión ardiente recién descubierta y una voluntad inquebrantable forjada en el fuego del sufrimiento. El aroma de los recuerdos familiares no solo había curado las heridas profundas de mi corazón roto, también había abierto una nueva puerta brillante, una puerta dorada hacia un futuro donde yo misma escribiría la historia de mi vida con mis propias manos. Reconstruiría el legado olvidado de mi abuelo, y levaría estas maravillosas fragancias tradicionales a todo el mundo moderno. Esa sería la mejor manera de honrar a mis abuelos y a mis padres fallecidos, y también la forma más poderosa de demostrar mi propio valor como persona. Yo no era la Valeria abandonada y rota. Era Valeria la perfumista, la heredera de un art antiguo, la mujer que renacería de sus propias cenizas como un fénix.